Hi children, welcome back to chemistry class. In this, we are going to discuss a question from the unit electrochemistry. Right? In the question, we are asked to find EMF of a cell. Okay. First of all, we need to know, we must have a clarity between E cell and E naught of cell. ரைட் இ செல்லுக்கும் இ நாட் செல்லுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்ன? ஓகே, ஸோ இ செல் இப்போ ஒரு கொஷின் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுல இ செல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்றதுக்கு என்னெல்லாம் டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் இ நாட் செல் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்கன்றதுக்கு என்னெல்லாம் டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணலாம்ன்றது நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். ஐ வில் கிவ் யூ தட் கிளாரிட்டி ஹியர். ரைட், see நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருக்கக்கூடிய இ நாட் ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா? இ which is equal to E naught minus 0.0591 divided by n into log of concentration of product divided by concentration of reactant. ரைட், இதுல என்ன கொடுத்தா E நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்படின்ற கிளாரிட்டி நமக்கு வேணும். ஓகே, சோ EMF கேக்குறாங்க. சோ ஹியர் you are asked to find EMF கண்டுபிடிக்க சொன்னா that is it denotes you are asked to predict E. ரைட், செல் பொட்டன்ஷியல்னு மென்ஷன் பண்ணாலும் E தான், செல் வோல்டேஜ்னு கேட்டாலும் E தான். நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்னு கேட்டாலும் you are asked to find E. ரைட், ஓகே, what about E naught? Okay, see here, standard potential, you are asked to predict the standard potential of the cell, or standard cell potential of the cell, or standard electrode potential of the cell, or standard reduction potential of the cell. Standard அப்படி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா cell potential, electrode potential, reduction potential யூஸ் பண்ணா you are supposed to predict E naught value. right, இந்த கிளாரிட்டியோட நீங்க நான்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்ண போனீங்க அப்படின்னா you will clear that question. right, I think you have got a clarity between E and E naught. right, so here you are asked to predict EMF, in the sense you are asked to predict E value, E cell value. right, so what is the formula? E cell value which is equal to E naught cell minus 0.0591 by n into log of concentration of product and concentration of reactant. Keep this in your mind. இந்த ஒரு question ஒரு formula உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா half of your electrochemistry is clear, is done. right, okay, so first என்ன கொடுத்துட்டாங்க, this is your anode and this is going to be your cathode, this is going to be your cathode. right, so while doing this Nernst equation you have to keep in your mind that n factor அப்படின்றது கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். n factorனா என்ன? எத்தனை எலக்ட்ரான் ஆனோட்ல ரிலீஸ் ஆச்சோ அத்தனை எலக்ட்ரானும் கேத்தோட் வாங்கணும். right, okay, so how many electrons has been released? 2 electrons has been released from magnesium. And how many electrons has been observed by silver? That is only 1 electron. So here you must have 2. right, so அப்ப 2 moles of silver இருந்திருக்கணும். right, okay, that keep it in your mind. okay, first we have to predict your E naught cell. E naught cell value நம்ம predict பண்ணோம். How will you predict E naught cell? E naught cell is nothing but your E right minus E left, or E cathode minus E anode. Just now I said this is your cathode. Value of cathode is 0.8 minus anode is given as minus 2.36. right, it is going to be plus 3 point என்ன வரும், 2.3 3.1 வருமா, 3.16 volt. கரெக்டா? so E naught value is find as 3.16 volt. now you are find E cell value. right, E cell which is equal to plus 3.16. as we all know that இதோட value positive இருந்தாதான் that cell is spontaneous. right, minus 0.0591 by 2, number of electrons transferred as 2 into log of concentration of product என்ன இருக்க போகுது, Mg2 plus இருக்கு. Mg2 plus உடைய concentration is given as 0.1. right, divided by productல magnesium இருக்கும், reactantல என்ன இருக்கும், 0.001 இருக்கும். as I said earlier, இது வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு, 2 டைம்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா, 0.001 the whole square. right, by solving this you will get, you will get 0.14 approximately. right, அப்போ 3.16 ல இருந்து subtract பண்ணீங்கன்னா you will get approximately 3.02. that is your option B. right, so option B is the EMF of your cell. Thank you for watching. Keep watching and keep learning. Thank you. All the best.